Quel plaisir de vous voir, madame. L'autorisation, mais je l'ai bien d'apprendre. Et c'est les couleurs grecques, hein? C'est pour vous. Merci beaucoup. Votre délégation et nos amis. Vous étiez aussi à... Moi j'ai lu dans mon livre. Ah, c'est sûr. Mais vous ne connaissez pas le bâtiment encore de l'UNESCO? Non, c'est la première fois. C'est très spécial parce que ça a été fait pour l'UNESCO avec une architecture remarquable et il y a des Vous avez aussi un jardin de légumes. C'est très joli ici. Oui, belle perspective. On refera de belles fêtes. Oui, beaucoup de fêtes crèmes. C'est beaucoup de fêtes, c'est prévu. C'était dans les années 60 et c'était un trio. C'était Le Corbusier, président du jury. Et c'est un Français, un Italien et un Suisse qui ont fait ce bâtiment qui est visité aussi par les écoles d'architecture. Ça c'est... Ouais. Et quand vous vous rappelez tout ça? Vous avez tout fait maintenant aussi. Moi je vais passer une simple. Ouais, c'est ça. Oui, c'est juste Le par là. 16e, ça doit être... C'est là, comme ça. Voilà. Il y a Trocadéro. Là, nous étions aux États-Unis, comme nous le disons, et dans un événement sur le journalisme. Bienvenue. Merci beaucoup. C'est un grand plaisir de vous avoir ici. Moi aussi, c'est un grand plaisir de vous visiter. Merci beaucoup, merci. Nous sommes très heureux d'avoir aussi Mariana avec nous, qui est une grande Mariana, voilà. Maintenant, ça commence, la journée commence maintenant. Oui, c'est ça, mais vous allez fatiguer un peu à un moment. Je sais pas, vous pourrez faire un break. Merci beaucoup. Et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Bien, on se revoit au Louvre. Avec toi. Merci beaucoup. Gεια σας. Ευχαριστούμε πολύ. Merci beaucoup. Merci à vous. Του Λούβρου μαζί με τον Νίκο Αριάδο, που σε πολύ λίγο με τον Γάλλο πρόεδρο θα εγκαινιάσετε την έκθεση Αθήνα-Παρίσι, γέννηση της σύγχρονης Ελλάδος. Έκφρασης αλληλεγγύης προς την Ευρώπη ή προς άλλα κράτη. Μια ενεργή συγκεκριμένα στη σχέση Ευχαριστώ πολύ. Τώρα δεσμευτήκατε, κύριε Πρόεδρε, οπότε θα το πούμε στην Αθήνα. Après, oui, ça fait 15 ans qu'elle est toute cette version. On a retrouvé Merci beaucoup. On est rentré comme mutuellement. Finalement, la statue arrive un an plus tard, et elle est immédiatement moulée par les ateliers publics, donc, et diffusée dans les Les œuvres ont été présentées à l'exposition au Palais de l'Université en 1800. Madame Macron, vous me permettez de vous adresser en anglais. It is a real pleasure, ladies and gentlemen, to be able to be with you today at the Louvre to inaugurate
what is indeed a very particular, dare I say, very sophisticated exhibition to celebrate the 200 years since the beginning of our War of Independence. It is indeed true that when Greeks rose against the Ottoman Empire, their chances to secure their freedom were limited. They were fighting against all odds, and if it were not for the assistance of foreign powers, France included, the creation of the first nation state in the southeastern tip of Europe would not have been a reality. And part of this exhibition is also a thank you to all those who contributed to the cause of Greek independence. And of course, France was always there from the very beginning. I think we are all moved by the fact that during the revolution, works of art were commissioned and sold on auctions to finance the War of Independence. And it is indeed fitting, I think, that probably the most emblematic painting which mobilized public opinion in support of the Greek cause, the massacre of Chios, has been brilliantly restored to its original colors, and you have the possibility to actually see it in the Museum of the Louvre. Indeed, these 200 years exhibit the complicated history of the creation of the Greek nation state, and this constant struggle between people who viewed themselves as guardians of one of the world's most important ancient cultures, which struggled to maintain within the creation of their newborn country the spirit of Orthodox Christianity, which kept Hellenism and the Greek spirit alive during the difficult years of the Ottoman occupation, and reconcile those historical trends with a desire to create a truly modern European nation state. And I think it is exactly this complexity of this trip, this 200-year trip, which is so brilliantly presented in this magnificent exhibition. And I would like to thank again all the contributors, all the museums from France and from Greece who contributed works of art in order to present this fascinating, this very, very unique story. And I think it is fitting, Mr. President, to take a step back and think that when France celebrated its bicentennial, it did so at a time of profound seismic historical changes back in 1989, when the Berlin Wall was coming down. We thought that the end of history had arrived when essentially Eastern Europe was liberated. But I dare to say that we are also celebrating our 200 years of independence at another absolutely critical period, when new challenges, the most important one being climate change, emerge, and when, again, collective reaction is so absolutely necessary. And maybe the next chapter in the Greek history, the next chapter in the French history, would be very much dependent on our ability to superimpose upon our national identities, which were created through difficult struggles, an additional layer of identity, and that is the European identity, for which both myself and the French president are constantly fighting. So I would like to thank you again for putting together this exhibition. This has been a difficult year for us. We have not been able to celebrate our bicentennial exactly as we had desired
due to COVID, but as the year is coming to an end, I'm very happy that the visitors to the Louvre will have the ability to appreciate through this exhibition the strong ties between France and Greece and the contribution that France played in the creation of the Greek modern nation state. Thank you very much. Sì.